10 ways to say I don't know in German. Ich weiß nicht. This means I don't know. So this is a straightforward and a common way to say I don't know, and you can use it in any situation, formal or informal. Zum Beispiel: Wer hat das gemacht? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. This means no idea. Now this is more casual and colloquial, and it is used when you want to keep the response short or informal. Zum Beispiel: Wann beginnt der Film? Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. I have no idea. This is similar to keine Ahnung, but it is a bit more complete, and it can be used in both formal and informal contexts. Zum Beispiel: Weißt du, wie man das repariert? Ich habe keine Ahnung. Das ist mir unbekannt. This means that is unknown to me. Now this is more formal or a technical way of saying you don't know something. It is useful in professional or academic contexts. Zum Beispiel: Kennst du diese Person? Das ist mir unbekannt. Ich bin mir nicht sicher. I'm not sure. This is used when you have some knowledge but you are uncertain about it. It is more polite and can be used in all contexts. Zum Beispiel: Glaubst du, dass es heute regnet? Ich bin mir nicht sicher. Ich weiß nicht genau. This means I don't know exactly. It is used when you have partial knowledge but you are not entirely sure. So it is more conversational and common in everyday speech. Zum Beispiel: Wann war das letzte Treffen? Ich weiß nicht genau, vielleicht letzte Woche. Ich kann dir nicht sagen. I can't tell you. Now this implies that you don't have the information to give, and it's more informal and casual and is often used in friendly conversations. Zum Beispiel: Ich kann dir nicht sagen, wann es zurückkommt, weil ich es selbst nicht weiß. Das weiß es leider nicht. It means, unfortunately, I don't know that. This is a polite way of admitting you don't know something. It is often used in slightly more formal situations or when you want to say it politely or soften the response. Zum Beispiel: Entschuldigung, können Sie mir sagen, wann der nächste Bus kommt? Das weiß ich leider nicht. Ich habe keine Informationen darüber. I have no information about that. It is a formal and a factual way to say you don't know. So it is commonly used in professional settings when you are discussing data or facts. Zum Beispiel: Gibt es Neuigkeiten über das Projekt? Ich habe keine Informationen darüber. Davon habe ich nichts gehört. I haven't heard anything about that. It is used when you are saying you haven't come across the information, and it's more conversational and slightly informal. Zum Beispiel: Hast du von dem neuen Restaurant gehört? Davon habe ich nichts gehört. Das ist alles für heute. Like, share, subscribe. Auf Wiedersehen.